ampuliriza katugende mu besi za America eyo debate naye eveewo bangi bazibuuzizza America y'amaanyi bagamba y'amaanyi terina byerina yasigaza kubanga kanga baana bagigeraageranyiza n'amawanga g'otasobola kukkiriza eggwanga ng'erya North Korea simanyi Iran n'ebintu ebirala bingi ketulabe ku besi zino ebimu ku bifuula America kirimaanyi ze besi z'amagye zalina okwetooloola ensi yonna America bwe beneekuba omuntu baba ne we basinziirira tebeetaaga kwonoona byakulwanyisa bw'ate ove mu Washington DC District of Columbia byonna babimalira awo abasajja ab'America bw'oba obalinako obuzibu ng'ogyeeko biteekamu nuclear kuba kati gwe batya tugenda kukola ka comparison tugenda kubako ka analysis ketufuna eyo debate naye eveewo Russia ne America ze ngamba nti America bwe bagenda mukono ku mukono eggwanga eri America n'abasajja ba Russia the Russian Federation nga tebiri mu nuclear Russia bamukuba n'avaawo ekyo bookiwakana nja kujja nkunnyonnyole naye nga byonna bw'aba n'akukuba akukubirawo mu nfo teyeetaaga kuddayo eri ebibalo biraga ti America erina besi z'amagye eziri mu 8 okwetooloola ensi simanyiyo ggwanga ddala simanyiyo mulala akiina kati olunaku olwaleero ogenda funa ku mukisa okuziwulira era omanye zisangibwawa bino ku mukuto gwa Reading the Spy bye tukolerako ddala ebyo twabimala ampuliriza bino byonna bikutuusako bannaffe abatuteekamu akasente aba Abbe Steel Metal Fabrication and Designer Uganda byonna ebikwata ku byuma oyagala nzigi madirisa zigeeti bitanda n'ebirala bingi basange Kisasukura Ring Road oba bakubye ku simu zaabwe 0757 15 71 74 oba 0784 3 61 be bannaffe aba Abbe Steel Metal Fabrication and Designer Uganda abasangiwe Kisasukura Ring Road olabe ng'obatuukako awo bali mobile basobola okujja ku site ne batandika okwokerawo ebyuma ne bamalayo ennaku zonna ebbanga lyonna ly'oyagala ne bookya ebyuma ennyumba yo n'ogigala mu kitiibwa ate nga gwakoze selection eza design size n'ebintu ebirangawo byagala okusinziira ku ky'oba oyagala ampuliriza katusooke ne Semazinga Africa olukalu lw'omwana w'omuddugavu America kigambibwa bw'erina besi z'amagye eziri wakati wa 2 n'amakumi 40 wano ku Semazinga Africa katusooke n'eriwa olina besi gye bayita Camprimonia esangibwa mu ggwanga lya Djibouti besi eno ekozesebwa eggye lya America eriyitibwa Africom abo be bavunaanyizibwa ku bikwekweto byonna operations zonna ezikolebwa mu Africa abasajja ab'America ekola biki ekola ebintu bingi omuli drone operations MQ-9 Reaper P8 Poseidon aircraft special forces omuli housing wamu n'ebirala ampuliriza besi eno yesinga obunene ku lukalu lwa Africa esangibwa mu ggwanga lya Djibouti ewa musajja mukulu Ismail Gwera endala olina air base 201 Agadez era besi eno naye nene nnyo esangibwa mu ggwanga erya Niger abamu bagiyita Niger ebimu ku byekola ekola ku USA Air Intelligence Surveillance and Reconnaissance mu kitundu ekya Sahel region gyesangibwa mu ggwanga erya Niger olinayo besi endala gye bayita Niamey olumu bagiyita besi Ariane 101 eno eyali ekozesebwa yokka nga tebannaba kuzimba esinga obunene gye bayita air base 201 oba 201 mu Agadez bwe tujja mu Kenya America erina base mu Kenya wano gye bayita Manda Bay Airfield Base eno America etera okugikozesa nga balwanyisa aba Al-Shabaab abayekera ba Al-Shabaab abasinzira mu Somalia ekozesebwa Africom wamu ne Navy ey'abasajja ab'America olina Nairobi Cooperative Security Location ekolanga Rayson and Training Center wabula nga bagikozeseza wamu bali in partnership n'abasajja abana Kenya nabo balina mu shares bamanyi okugikozesa bwe tweyongerayo mu Cameroon gye babadde baganya okulangira ebyavudde mu kulonda wabula oluvannyuma ennyo namukadde w'emyaka 92 Paul Bear n'alangirirwa ng'omuwanguzi waliyo base gye bayita Garo Air Base ene supporting surveillance and training for regional counter-terrorism naddala kubayekera aba Boko Haram
abasibuka mu Nigeria. Bwe tweyongerayo mu Democratic Republic of Congo waliyo base emu Kinshasa CSR Cooperative Security Relation, Small Security Cooperation and Facility, wabula ng'erina ne Rational Personnel. Katugende mu Ghana waliyo emu bagiyita Accra Air Base oba gye bakazaako Kotoka International Detachment. Kati ate munda mu Somalia balinayo bbiri, kuliko Berdog Airfield, eno ye main US drone and SO base ekola operations against Al-Shabaab, and kuliko Mogadishu Airport Compound ekolanga training and support facility for Somali Special Forces. Bwe tweyongerayo mu Congo Brazzaville waliyo base emu bagiyita Brazzaville CSR ekolanga small ration site for US African Command Africom, wabula naye eri rational. Ate Tunisia ewa musajja mukulu President Kais waliyo base ya America emu eyitibwa Sid Ahmed Air Base enesingamu drones, wabula eyambako n'okutraininga amagye g'abasajja aba Tunisia. Mu Libya olinayo base ziringa bbiri, olina gye bayita Arwatia Air Base eri temporary and it is used for intelligence operations. Endala mu Libya gye balina bagiyita Mizrata Raison Facility, wabula nga nayo eri temporary teri permanent. Bwe tweyongerayo mu Senegal ewa musajja mukulu Diomaye Faye olinayo base emu Dakar Air Base oba abamu gye bayita Blaise Diagne International. Mu Central African Republic bagiyita Bangui Mpoko Air Base Site, temporary logistics and advisory presidency. Bogenda mu Mali bagiyita Gao Airfield, bagiyimiriza mu mwaka ogwa 2023, waliyo emu naye bagiyimiriza olw'entalo ezaali eyo nakati teddanga mu kukola mirimu gyayo, naye ng'abasajja Abamerika baafuna ne bakolera emirimu mu kibuga ekikulu Bamako. Boda mu Burkina Faso waliyo base emu mu Wagadugu era bagiyitanga Wagadugu Airfield, naye era bagiyimiriza Captain Ibrahim Traore yabigaana, naye era Abamerika bakozesa zi satellites wamu n'amawanga ageetooloddewo okukola surveillance intelligence munda mu ggwanga erya Burkina Faso. Bwe tudde Gabon balinayo emu Libreville CSR ekola ku regional logistics and crisis response point. Wano mu Uganda waliwo emu ekolanga base ya America era nga nabo bakikozesa, wabula nga tukikozesa nabo abasajja Abamerika. Entebbe Air Base ekola ku logistics and humanitarian air operations, abasajja Abamerika bamanyi okugikozesa, wabula tuli in partnership, bakolera wamu nga bakoordinatinga n'omukago gwa African Union Forces. Kati bwe tuddako mu kyombo kya Buwarabu Africa tuba tugimaze. Bwe tuddako mu kyondo kya Buwarabu tutandikire Kata, eno mwenna mugimanyi Al-Udeid Air Base, major forward hub for CENTCOM long-term US presence, a hosting aircrafts, tankers, CAOC, ate ng'eri permanent. Balina ne gye baali bayita Saria, naye kati Al-Udeid Air Base gye bakozesa era Iran eno gye yakuba nga yeesasuza America olwa Operation Midnight Hammer nga bamaze bakolako obulumbaganyi n'ezi-B2 Spirit Bombers, bomu ez'omutawaana GBU 57 massive ordnance penetrators mwabimanya. Bwe tuddako mu Bahrain, America alinayo base emu Naval Support Activity NSA Bahrain US 53 headquarters era nga ge maka ga US Naval Forces Central Command. Mu ggwanga erya Kuwait waliyo base ezimanyiddwa bagamba ziwerako, naye waliyo ezimanyiddwa ziringanga 5 okuli Camp Al-Fijan Logistics Staging Large Support Base, ate ng'eno eri permanent. Olina Camp Bioring, wabula nga bali bagiyita Camp Udairi Training Staging near Iraq border, eno naye eri permanent. Olina Al-Salem Air Base, waliyo Al-Ahmed Al-Jabair Air Base wamu ne Camp Patriot, Camp Spearhead eno eriranye Kuwait Naval Base. Zino zonna 5 zisangibwa mu ggwanga erya Kuwait. Bwe tweyongerawo mu United Arab Emirates, ampuliriza United Arab Emirates yensi wabula amasaza agagikola gali 7 na gabagamba abamu musinga kumanyako amasaza 2 okuli Abu Dhabi,
ne Dubai abamu bamanyi ensi naye eno Omumerika alinayo base ziri wakati w'ebbiri n'essatu. Esooka olina Al Dafra eya base eno eri mu Abu Dhabi, endala olina Al Minhad eya base esangibwa mu Dubai, endala olinako Jabel Ali naye esangibwa ku Dubai port eri ku mwalo. Bwe tweyongerayo mu Oman bagamba waliyo base za Amerika eziri wakati w'emu n'essatu. Thamrite eya base esangibwa mu Southern Oman, Masaira Iron Facilities, Sarara Port ezo ze zimanyiddwa ezisangwa munda mu ggwanga erya Oman. Mu Saudi Arabia waliyo base ya Amerika eyitibwa Prince Sultan Air Base esangibwa mu Al-Kharji abakola Saudi Arabia mugimanyi. Escani Village Raison Facilities nga zikolanga base za Amerika wabula mu bukesi wamu n'ebyokwerinda byonna ebisangibwa mu kibuga Riyadh. Bwe tudda mu Iraq eno gye ziri ziwera kuba Amerika ebabega buli katikitiki buli dakiika eyita baagala bamanye ebigenda mu maaso. Aini Al Assad Air Base esangibwa mu Al Anbar, Al Assad naye era esangibwa mu Al Anbar. Endala olina Al Kayara oba abamu gye bayita Kayara Airfield Complex esangibwa mu Nineve. Endala olina Al Hariri Erbil International Airport mu region gye bayita Kurdish region. Olina Baghdad International Airport, Camp Taji mu kitundu kye bayita Taji area. Olina Taji Air Base eno batendekerayo bavuzi b'ennyonyi n'okugezesezaayo oba okukola training ez'ennyonyi ennwanyi. Endala olina Barad Air Base mu kitundu ekya Barad. Endala bagiyita Al Assad oba gye bakazaako Camp Anaconda wamu n'endala nnyingi wabula ezimu baaziggalawo wadde nga zikyalabikira ku list ya base za Amerika zerina mu Iraq. Katugende mu Syria. Mu Syria olinayo Al Tanf oba Al Tanf Garrison, Southern Syria near Jordan border. North East Syria small garrisons, various sites in Deir ez-Zor ekisangibwa mu Hasaka region. Mu ggwanga erya Hashemite Kingdom of Jordan Abajordani bano olinayo base emu bagiyita Muwafaq Sariti Air Base, olumu gye bayita Azerak King Abdallah II Air Base bagikozesa babiri n'Abajordan. Endala bagiyita Al-Zaka esangibwa mu Izraka area. Waliyo n'endala gye bayita Prince Hassan Air Base, endala ziri rotational and temporary naye nga n'eno Abamerika balinayo ebitangaazo. Bw'ogenda mu Turkey oba Tukiye olinayo Insariki Air Base esangibwa mu Adana, Izmir, Aksaz NATO related support sites n'endala naye era sites ezisinga Amerika teyinza kugamba kuba bazikozesa kuketta intelligence, surveillance and reconnaissance. Amerika sebo ne banywanyi be tebeesiga eteekayo ebitangaazo. Bwe tudda mu Israeli Amerika terinayo base z'amagye wabula alinayo zi facilities ezikolanga base naddala nga akola ku military drills, logistics wamu ne surveillance zonna. Kati katugende ku ssemazingo wa Asia, Africa, Middle East ekyondo kya Buwalabu byo tubimaze. Tulabe base za Amerika Zaalina Mawanga ago. Kati tugenze mu Asia, ssemazingo asinga obunene ku nsi yonna, ssemazingo wa Asia abamu bagiyita Asia. Ssemazingo wa Asia abamu bagiyita Asia. Asia tutandike ne South Korea. Eno waliyo sites eziri official nga zikolanga base za Amerika eziwerera ddala 7 sinakino okusoba owuliddewo bulungi zisukka 7. Amerika bw'eba eneekuba China ekozesa bino wuliriza kugambe mu South Korea yokka bweti waliyo base oba facilities ezisoba mu 7 naye nga z'abasajja b'Amerika. Ono Omumerika Amerika anaava kuba superpower. Katulabeko ezimu. Olina Camp Humphreys, largest US overseas base headquarters for US forces mu Korea kye bayita USFK and 8th Army. Endala olina Osan Air Base Air Operations F-16, F-35 wabula era nga zezikolera awo naye eri rotational. Endala olina Kunsan Air Base Fighter Operations nga F-16. Olina Yongsan Garrison former headquarters naye kati eri mostly administrative eya USFK legacy functions byonna ebikolera awo. Camp Kasei Infantry Army Garrison north of Seoul ekibuga ekikulu eky'eggwanga erya South Korea abamu bagita Seoul. Endala olina Camp Stanley ekolanga forward support, logistics n'ebirala. Olina Camp Hove combat units and training. Endala olina Camp Red Cloud Infantry supporting units n'ebirala. Endala olina Camp Carroll ekolanga armory
supply, logistics n'ebirala. Oyina Camp Woroka gye bakazaako Degu headquarters for supporting brigades. Oyina Camp George oba Camp Henry supportinga logistics n'ebirala. Oyina Camp Tegu Garrison supportinga ku bintu ebyenjawulo ne administration. Osani AB detachment K16 detachment support supportinga for aircraft naye eri rotational. Chin High Naval Base detachment Small Naval presence wamu n'endala nnyingi kugambye zisoba mu 7 omuli twin brigades, Tongdichioni camp, Camp Kasai training areas n'ebirala bingi nnyo. Bwe tudda mu Japan olina base za America eziwerako ziri wakati wa 20 na 22. Oyina Yokosuka Naval Base US 7th Fleet Headquarters, Sasebo Naval Base ships, logistics and marine bebagikozesa. Kadena Air Base Okinawa esangwa mu Okinawa kuliko F-15, F-22 Raptor, F-35 operations. Largest US Air Base mu Asia yesingayo. Kadena Air Base esangwa mu Okinawa mu namugwangi lya Japan. Enyonyi ngazo F-22 Raptor, F-15, F-16, F-35 ekimyanso. Operation zonna ye largest United States Air Base ku ssemazingo wa Asia, kati China, simanyi Korea, North Korea, biki baba bakunonyedda nga bakozesa Kadena Air Base esangibwa mu Okinawa. Endala Lunafu Tema Marine Corps Air Station naye eri mu Okinawa. Helicopters and logistics. Camp Foster eri mu Okinawa Marines Support Headquarters. Camp Cotton Okinawa Marine Battalion Headquarters. Camp Shawab eri mu Okinawa Coastal Defense Training. Camp Kinsa eri mu Okinawa Logistics and Supply. Camp Hansen eri mu Okinawa Training Marine Combat Units. Camp McTorras eri mu Okinawa Support and Logistics. Camp Zama US Army Japan Headquarters. Yokota Air Base eri mu Tokyo Japan ekola ku Logistics and Command Headquarters. Misawa Air Base Fighting Wing Intelligence Radar AWCS Support. Iwakuni Marine Corps Air Station walibayo zi FA-18 Growlers ne helicopters endala zikozesebwa ba Marine Corps Air Station. Tachikawa oba Hamamasu wamu n'endala nnyingi kugambye zisoba 20. Katugendeko mu Guam kugambye zetulinawo sofa. Abasajja Abamerika bazibu nnyo kegwake ketonye baba bajja kunona. Mu Guam America inayo base zaayo eziri eyo mu nkaaga. Katusimbule Anderson Air Force Base Strategic Bomber Hub, B-52, B-1B bomber Lancer bombers, B-2 deployments n'endala nnyingi wasingayo zi bomba eziri mu kubutaabutanya maduro. Naval Base Guam Naval Chips Submarine Support and Port Logistics byonna babikolerawo. Marine Corps Base Camp Braz Prepositioned Marine Corps Equipment and Personnel byonna babikolerawo. Naval Computer and Telecommunication Stations NCTS Guam Communication Cyber byonna babikolerako. Fine Guyana Housing Airfield Radar Sites Support and Logistics nabyo babikolerawo. Multiple firing ranges and training areas Army and Marine Training wamu n'endala byonna biri eyo nnyingi nnyo. Bwe tweyongerayo mu Philippines, the Philippines ekibuga ekikulu bakiyita Manila. Basa Air Base Pampanga kye bagikazaako US Rotational Training Exercises Barkatan. Antonio Bautista Air Base esangwa mu Palawan mu namugwange erya Philippines eri rotational eyambisibwa for drills and logistics. Crack Air Base Angeles former major base naye nga mostly eri converted and occasional access. Sabik Bay Naval Base historical naye nga kati eri occasional rotations. Port access cooperative security and location. Mactan Cebu Air Base oba kyonyinza okuyita Cebu Airport CSRS rotation exercises small logistics wamu ne military facilities endala wabula nga za kyamannyo kuba bazikozesa ku bukesi. Kati tugende mu Australia olinayo Darwin Robertson Barracks eri rotational marine deployments. Tyndall Air Base rotation Air Force exercises. Townsville Ravarack Barracks rotation exercises and joint training. Hamas HMAS Starring Naval Raison Ports Logistics ate ng'erina ne kibayita rotational access. Tweyongeyo mu Singapore waliyo obanga mmeka. Shanji Naval Base
ekola ku CSR rotational port access and training logistics. Paya Rebal Airfield ekola ku access rotation exercises. Bogenda mu Thailand bainayo Utapao Air Base training logistics. Phuket Utapao facilities bakola ku exercises and humanitarian operations. Mu South Korea waliyo eziri mu 7 okutuukira ddala ku 75. Mu Japan waliyo eziri mu 2 okutuuka ku 25. Mu Guam balinayo 50 n'okusoba. Philippines ziri wakati we5 n'omukaaga. Australia ziri wakati we4 ne5. Singapore ziri wakati we1 ne2. Thailand ziri wakati we1 ne2. Tugenze ku lukalu lwa Bulaaya, Europe, US military bases. Tutandike ne Germany, eggwanga erisinga obugagga ku lukalu lwa Bulaaya. Balinayo sites eziri named ziri wakati wa 35 n'40 okugeza Ramstein Base, US Air Base in Europe, oba kyoyinza okuyita USAFE, USAFE Headquarters, Major Hub for Airlift, Medivac, NATO Logistics, Spangdahlem Air Base, wabayo F-16 Operations, Tactical Fighter Wing, n'ebirala. Grafenwald Training Area, Rajin NATO Training Area, Tank Exercises, Live Fire Ranges, n'ebirala bingi. Olina Hohenfels Training Area, Combat Training Center and multinational exercises. Wiesbaden Army Airfield Headquarters for USA REURAF Army Europe Headquarters nenge ekola ku Logistics Hub. Randstad Regional Medical Center eno ye largest US hospital outside the United States. Largest US hospital eddwaliro erisinga okuba eddene wabula nga likola ku bannamagye ababeera mu vita. Kaiser Routan Military Community Housing and Support eno naye ye largest US community, the United States community ewerwayo oba kyoyinza okuyita overseas. Bamholder Military Community Infantry Garrison Training NATO Exercises and Batch Garrison Kati Batch Army Aviation Apache Helicopters n'ebirala ebisangibwawo. Virsek Tower Barracks waliyo zi Armored Brigade Garrison n'ebirala. Grafenwald Village Housing Site a supporting for training areas. Stuttgart Vihigen Pat Barracks EUCOM Headquarters bagikozesa mu n'omukago gwa Bulaaya. Schauenfeld Giberstad Bamberg sites ekola ku logistics depots and administrative. Minem Ehrenberg Historical Headquarters ekola ku support some facilities za retainingibwa for training and logistics eyibayambako. Various forwarding operating bases and small camps used for brigade deployments and rotational units zino zonna ziri mu Germany. Weewunye teziweddeeyo. Katugende mu UK, the United Kingdom. Omusajja Omungereza bamangere waliyo eziri named ziri wakati we5 ne10 named sites. RAF Rakenith waliyo zi F-15, F-16, F-22 Raptor nezi F-35 Lightning II Fighter Wing. RAF Maidenhall Refueling and Special Operation Support. RAF Fairford Bomber Deployment Site eno gyosanga zi B2, B2 Speed Bombers, B-52 Bombers, B1 B Rancer Bombers, zi KC-35, RC-35 ne bombers endala. RAF oba kyoyinza okuyita RAF Crowton Communications and Intelligence Relay byampuliziganya. Men with Hill NSS Signals Intelligence Base. RAF Arkon Barre Morenworth USAFE Support Logistics Intelligence and Support. RAF Weddington Rotational ekola ku Intelligence Surveillance and Reconnaissance wamu ne drone operations. Awo tuba tetumazeewo. Italy eziri named sites eziri named oba base za America ziri wakati wa 4 ne 8 bwe tunuulirako mmeka wano. Aviano Air Base waliyo F-16 Wing Tactical Operations. Naval Air Station Sigonera C3 yesangibwa Patrol Aircraft ekola ku drone operations wamu ne logistics. Naval Support Activity Naples ekola ku headquarters logistics and Mediterranean operations ezikolebwa ku Mediterranean basobola okweyambisaako ku biri eno mu ggwanga erya Italy. Camp Dabe Army Logistics Ammunition Storage byonna baterekayo n'ebyokulwanyisa mu Camp Dabe munda mu ggwanga erya Italy. Grosseto Air Base Amendora Rotational Air Units bakolerayo ne training. Tugendeko mu Spain. Abasajja abaspana waliyo base eziri wakati we2 ne 3. Naval Station Rota Destroyers NATO Missile Defense
and US Navy chiefs. Maron Air Base Air Force deployments to Africa and the Middle East. Torrejon Air Base eri historical limited using for rotation and logistics. Betugenda mu Poland waliyo sites 3 eziri named. Hodis Air Base ekozesebwa ki aba NATO, US, United States, logistics and training. Poznan area VCOPS forwarded quarters Army forward deployed command munda mu ggwanga erya Poland. Drowusko Pomorsky training area Raji NATO the North Atlantic Treaty Organization exercises and artillery ranges tugende luddawa mu Romania bayinayo 2 eziri named. Mikhail Pogranisenu Air Base enekola ku transport hub for Black Sea and Eastern Europe operations mu Russia simanyi biki amawanga nga Tajikistan, amawanga nga Belarus n'okwetooloola awo ebikwekweto byonna abasinziira awo. Deveseru Aegis Ashowa missile defense site Aegis ballistic missile defense. Bw'ogenda mu Bulgaria waliyo ezimanyiddwa 2. Novosel training range ekolanga joint NATO exercises wabula nga n'Amerika agiinako omugabo omuyeka bw'ati. Bezmar Air Base rotational fighter and helicopter units. Bw'ogenda mu ggwanga erya Norway balina ekibuga ekikulu bakiyita Oslo. Aba Norwegian bano balina kye bayita Trodem Varenes marine preposition equipment. Arctic operations zonna mu Arctic eriyanja eryo baba basinziiraawo. Evans Air Station ekola ku surveillance aircraft, intelligence and reconnaissance missions. Bw'ogenda mu Greece balinayo 2. Sauda Bay Naval Base Crete logistics port refueling Maji West NATO Base. Larissa Air Base enekola ku drone operations. Bw'ogenda mu Belgium olinayo gye bayita walabika waliyo nayo 2. waliyo kye bayita Shepherd Quarters Mons Supreme Headquarters Allied Powers Europe bagikozesa n'omukago gwa Bulaaya oba bannaabwe naddala abo abeegattira mu NATO. Chivres Air Base US Air Force and NATO support. Mu Netherlands balinayo sites 2 okuli Vorkel Air Base waliyo F-16 n'ennyonyi endala naye era ekolanga nuclear sharing NATO site n'ebintu ebirala. Olina Sostabag support detachment logistics and training. Bwe tuveeyo omukago gwa Bulaaya tuba tugumaze olukalu lwa Bulaaya semazinga Europe tuba tumuvuddeko. Kale ne tugenda ku Baltic states 1 each kugambya America ensi yonna yagyetooloola alina command centers g'olaba kikukuba naye ng'eri mu Pentagon balinga abatabiriiko kumbe n'abaana bakola mirimu. Baltic states 1 each. Olina Amir Air Base esangwa mu Estonia ekola ku rotation fighters wamu no traininga. Olina Relvad Air Base esangwa mu Latvia ekolanga rotation bagikozesa wamu ne NATO wamu ne US operations. Olina Siauria Air Base esangwa mu Lithuania naye ekolanga rotation wamu no training. Ate nga aliyo n'ennyonyi ez'omutawaana. Kati in summary mu Germany olinayo base za America eziri wakati wa 35 n'amakumi 40. Mu UK the United Kingdom oba Abangereza eziri wakati we5 ne 10. Italy wakati we4 n'omunana. Spain wakati we2 ne 3. Poland ziri 3. Romania 4. Bulgaria 2. Norway 2. Greece 2. Belgium 2. Netherlands 2. Baltic states waliyo 3 abasajja abeetooloola. So mu toto Europe semazinga Europe ku lukalu olwa Bulaaya balina named sites oba military oba facilities ez'abasajja Abamerika eziri wakati wa 12 ne 13. Kati ke tugende ku kye bayita Americas and Caribbean US military base tutandise ne Cuba. Mu Cuba olinayo gye bayita Naval Station Guantanamo Bay GTMO permanent US Navy base detention facility port airfield and logistics hub. Bw'ogenda mu Honduras olinayo gye bayita Soto Cano Air Base Palmerola joint US Honduran base bagikozesa 2 wabula ng'ekolanga logistics training and the rapid response for Central America operations. Bw'ogenda mu Puerto Rico eno territory ya United States waliyo sites ez'enjawulo. Wano kanyinyonyolewo katono. America erina amasaza 50 as of now. Senate ya America gye bayita Senate buli ssaza likiikirirwa baseneta 2 be baseneta 10 okuva masaza 50. Wabula ate buli ssaza okuva mu America nga onowulira nti Wyoming, Utah, North Carolina, Dakota, biki Virginia, Florida
abo bakiikirirwa ababaka okusinziira ku bunene bw'amasaza wamu n'abantu ababeeramu kati ng'essaza erisinga obunene erya California naye era bw'ogenda mu masaza ag'enjawulo amasaza nga ga Michigan amasaza nga New York ojja kusanga nga balina ababaka bangi abali 30 abali 40 wabula ng'omu akiikirira kye bayita Congressional District eye12 Congressional District eye17 Congressional District eye11 mu kibuga Detroit beba twebakikola kati America erina territories 2 wabweru wa America yezifuga tebalonda president tebalina bakiise mu Senate wabula buli kimu ekifugayo kyaba America essente biki byonna amatwala ago gigaliwa oba territories olina kye bayita Puerto Rico olina gye bayita American Samoa ebyo bitundu bya America yebifuga wabula tebinnatuuka ku mutendera gwa ssaza oba mutegedde waawo naye nga mu Puerto Rico US territory bayinayo several sites olina gye bayita Port Buchanan Army Logistics Housing and Support olina gye bayita Davis Monthan and other small bases wabula nga ziri historical National Guard nabo bazikolamu bakolerayo training and support installations ketugende mu Netherlands Caribbean ABC Islands okuva kw'empaka kusatu Aruba Curacao Bonaire Cooperative Security Locations CSLS Small US Liaison Support and Logistics Access for Regional Operations bogenda mu Guatemala El Salvador CSL Contingent Rotation bogenda ku Colombia waliyo wakati w'ebbiri olina gye bayita Parancuero Torremaida Airfields Small US Presence Advil Logistics and Counter Narcotics Support akulwanyisa enjaga wamu n'endala nnyingi mu Americas and Caribbean Americas and Caribbean kati ketumalize ne base eziri munda mu America ampuliriza mu America yokka booti balina base eziri mu 65 ate wabweru wa America waliyo base eziri eyo mu 2 ezisoba mu 2 US Air Bases olina gye bayita FT Bragg Fort Bragg Army Fayetteville North Carolina Infantry Ekwaku Airborne and Special Forces Headquarters Fort Campbell Army Hopkinsville esangibwa mu Kentucky Tennessee 11 Airborne Division Ekwaku Aviation Fort Hood Army Crane esangibwa mu Texas Fort Benning Army Columbus esangibwa mu Georgia ng'ekwaku Infantry Ranger School and Armor School Fort Lewis oba Joint Base Lewis McCord Army Air Force Tacoma esangibwa mu Washington Fort Stewart esangibwa mu Georgia Fort Carson esangibwa mu Colorado Fort Bliss esangwa mu Texas oba New Mexico Air Defense Armor and Artillery Fort Riley Army Junction esangwa mu Kansas Fort Knox Army Fort Knox esangwa mu Kentucky Fort Ronald Wood esangwa mu Missouri Fort Gordon Army Augusta esangwa mu Georgia Fort Durham esangwa mu New York ewali ne 10th Mountain Division Fort George Meade Army esangwa mu Maryland wabula ng'ekola ku Cyber Command National Security Agency Support olina Edwards Air Force Base esangwa mu California Eugene Air Force Base esangwa mu Florida Nellis Air Force Base esangwa mu Nevada J.B. Andrews Joint Base Andrews Air Force Camp Springs esangwa mu Maryland Scott Air Force Base esangwa mu Illinois Wright-Patterson Air Force Base esangwa mu Ohio Baxter Air Force Base esangwa mu Louisiana Minot Air Force Base esangwa mu North Dakota Offutt Air Force Base esangwa mu Nebraska Joint Base Wrangell esangwa mu Hampton mu Virginia ewali ekitebe ekikulu ekya CIA Central Intelligence Agency erimu ku bisinga okuketta Naval Station Norfolk Navy esangwa mu Virginia Naval Station Pensacola esangwa mu Florida Naval Base San Diego esangwa mu San Diego California Naval Base Pearl Harbor esangwa mu stade bayita Hawaii Honolulu gye bazaala President Obama Naval Station Mayport esangwa mu Florida Naval Submarine Naval Base Kings Bay esangwa mu Georgia Naval Submarine Base Bengal esangwa mu Washington Navy Jacksonville esangwa mu Florida ekola ku patrol aircraft logistics NSA Osena wamu n'enaasembayo Naval Air Station Osena Navy Virginia Beach esangwa mu Virginia Carrier Based Aviation ampuliriza buli lwowulira nti America erina base ezisoba mu 8 kino kyebategeeza kati awo ndowooza nti otegedde abasajja ensi bagyetooloola bwe babayita ba super power pulizi tonyiiga tula wansi okakkane kubanga tolina kyakkola obusungu muleeta bwa bwereere baabikolerera omuntu waba yakolerera ddala ebintu bye please appreciate neebuba bugagga bw'oba wakola ssente zo
zirye zikutuuke, ne bwe kiba ki, ne bwe buba bulungi, ne bwe giba mirembe, buli kimu. America the superpower, America superpower w'ensi yonna, wadde ng'akola effujjo lingi, naye byonna by'akola yabikolerera. Tutambudde n'abaani bannaffe abamagi Construction and Cleaning Works Limited abasangibwa e Nateete bakujjukiza okubeekwata ku nsonga zonna ezikwata kuzimba, kuba pulani z'amayumba, okulongoosa ebifo ebya buli kika omuli factories, offices, amasomero, amalwaliro wamu n'ebirala bingi. Bayalinga amasannyalaze mu bifo eby'enjawulo, plumbing services zonna na byonna ebikwata ku mazzi bagula, wamu n'okutunda ettaka, ate nga bakugobera ne ku ebyapa by'ettaka. Kampani yaabwe bambi eri registered, basangibwa mu Nateete ku bitaala. Bakubye ku simu namba 0756 28 89 74 oba 0755 31 75 49. Nze Rodin the Spy, ever challenged but never equaled. Mugamba mutya?